Hello, today I will show you top 15 things to do in Livorno, Italy. So let's start with the number 1, Via Grande. Number 2, Museo Civico. Number 3, Via Italia. Number 4, Melorin Islands. Number 5, Fortezza Nuova. Number 6, Terrazza Mascagni. Number 7, Fortezza Vecchia. Number 8, Piazza della Repubblich. Number 9, Livorno Port. Number 10, Mercato Centrale. Number 11, Chiesa San Ferdinando. Number 12, Montenero Funicular Railway. Number 13, Nuova Venezia. Number 14, day trip to Pisa. And the last one, number 15, Calafuria coast.